Yɛtoa nsɛm foforɔ mu di a na ekuo mmiɛnsa na aka wɔn ntoma abom a wɔapɛ dwumadie sononko koraa no. Ɛyɛ GSDS ne Kumasi's KsTu ɛna afei IRID mekyerɛ Institute for Research, Innovation and Development, Kumasi Technical University. Ɔmaka wɔn ntoma abom a wɔapɛ dwumadie sononko koraa a yɛfrɛ no Garbage Sorting and Sustainable Environmental Waste Management Program. Ne nyinaa yɛ dwumadie sononko koraa a wɔn ba abɛhwɛ de aboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mpo ɛkwan a mpo sɛ yɛkɔ abɔnten kɔtɔ aduane a rɔba yɛde bɛma yɛn no, yɛbɛfa so aboa ano na ɛnkame nkɔyɛ sɛ rɔba no yɛkɔtɔ aduane wie a ne yɛato atwene abɔnten na ade nwura de abrɛ ɔman Ghana. Daabi, yɛwɔ kwan foforɔ wɔ hɔ a yɛbɛtumi afa so a yɛ rɔba no yɛbɛtumi aboaboa ano na atumi aboa yɛn na ɛde nneɛma papa atumi aba. Na wɔ dwumadie no aseɛ no ɛna Professor Smart Sapon yɛ a ɔno na yɛ Executive Director for Institute of Research, Innovation and Development, Kumasi Technical University. Sɛntwerɛfoɔ no ɛtwe nkɔmmɔ na ɔkyerɛ sɛ dwumadie wɔ dwumadie a ɛba bɛboa yie pam. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mpo sɛ abɔnten na mekɔ akɔtɔ aduane a mekɔ na mekɔtɔ anaa mekɔdi dwa wɔ kurom a rɔba yɛde bɛma me no mento ntwene. Mɛboaboa rɔba n'ano. Sɛ ebi a daa foforɔ bi mekɔdi dwa a mɛtumi de akɔ. Apart from ɛno koraa mpo no sɛ ebi koraa mpo a bɔlabɔlafoɔ ba a rɔba na mɛboaboa ano no mɛtumi de ama ɔmo na ɔmo de akɔyɛ bi foforɔ na ɛso atumi aba mfasoɔ ama ɔman Ghana. Nti ne nyinaa yɛ nneɛma a wɔnom de agu akwan mu pɛ sɛ ɔmo boa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛmpatampatam yɛn mansinmansin mu no nwura ne rɔba a mpo bi wɔ kora nsuo tɔ a na mpo yɛde agu gutter mu na ɛretwi fa soɔ no ne nyinaa ɛso bɛtumi ate na yɛmpatampatam no nso no ahodidie ho nsɛnsɛm bɛtumi akɔ nkan. Ɛno nti ɛna ama wɔn de saa dwumadie wei ahyehyɛ so sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo boa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mpo ɔman Ghana yɛbɛnya suahunu bi de afa ɛkwan a yɛfa so a yɛ rɔba no yɛde use. Ɛno nti no na ɔkyerɛ mu a ɔkyerɛ sɛ ɛbɛyɛ a nka onipa biara wokɔdi dwa a rɔba yɛde bɛma wo no mɛnto ntwene boa ano gu hɔ. Ɛda foforɔ bi no wokɔ na wokɔdi dwa a wobɛsa atumi de akɔ. Ɛno mfasoɔ aba so. Danseɛ bi a rɔba no wokɔbaeɛ a na wabɛto atwene. Da foforɔ bi wokɔ a na wasa akɔtɔ foforɔ anaa wonya rɔba a wofie a na wasa akɔtɔ foforɔ. Ɔno ɔkyerɛ mu a ɛyɛ adeɛ a mfasoɔ biara ntumi mma so. Na mmom sɛ yɛtumi boaboa rɔba no a mfasoɔ bɛtumi aba so. Na afei nso yɛyi wie na bɔlabɔlafoɔ bɛgyegye a yɛbɛtumi aboaboa ano de ama wɔn. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn kɔn bɛtumi de ayɛ biribi foforɔ na yɛ rɔba yɛtutu gu basabasa no ɛso bɛtumi aba mfasoɔ na ɛtumi de ɛnɛ papa ɛtumi abrɛ ɔman Ghana. Ɛno ɛna nam so ama wɔn de saa dwumadie wei wɔapa ho ntoma so wɔn de ba abɛkyerɛkyerɛ ɔman Ghana. Ɛno nti no wɔn de bɛhyɛ aseɛ de afiri sukuu ntoasoɔ so. Nti me ne wo kasa sukuu mako 43 a ɛwɔ Asante Mantam ase ɛna wɔn aboa ano yɛ akyɛ sɛ wɔn ba bɛyɛ national quiz competition. Ne nyinaa ɛde fa garbage sorting and sustainable environmental waste management program. Ne nyinaa so ɔmo de mabunu ne ɛba bɛfa saa nteteɛ mu na wɔnom ayɛ quiz sonko de ama wɔn. Ɛsiane sɛ wɔsusu sɛ mmabunu na sɛ yɛde wɔn fa saa nteteɛ wei mu ahyɛse a ɛbɛtumi aboa na wɔn ani so adehunu no atumi aba mu. Ɛsiane sɛ saa berɛ yi no mmabunu no adwene no ɛwɔ fam. Ɛno nti no biribi biara a wɔbɛkukyire de agu wɔn adwene mu no ɛbɛtumi aboa wɔn ama nneɛma atumi akɔtɔɔtem. Ɛno nti na wɔn pɛ sɛ wɔn de saa quiz yi ɛhyehyɛ so. Ɛno nti quiz yi wɔn mfa nhyehyɛ so sononko na mmom wɔn de hyehyɛ so no wɔn wɔ trophy a wɔn ahyehyɛ akyɛdeɛ sononko koraa a wɔn pɛ sɛ wɔn de bɔ mmabunu yi aba so. Nea ɔbɛdi kan ne nea ɔbɛtoatoa so nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mpo no wɔn bɛhunu sɛ ampa dwumadie bi te sɛ no mfasodeɛ wɔ so. Ɛno na wɔkasa a wɔkyerɛ mu sɛ ɛkame sɛ mmabunu bi a ɔde ne ho bɛhyɛ mu no ɛyɛ adeɛ a mpo sɛ nea ɛka ne sɛ wokɔ sukuu a provisions a wɔfoɔ tɔ maa no ɛyɛ wɔn na wɔn bɛfa ho ka na wɔn atɔ ne nyinaa de ama. Ne nyinaa yɛ nimdeɛ a wɔn mpɛ sɛ mmabunu anya ɛwɔ ɔman Ghana ha sei. Na mpo ɛkwan a yɛfa so a yɛtoto rɔba gu no ne nyinaa ɛtuo bɛtumi atwa na afei yɛbɛhunu rɔba a yɛkɔtɔ aduane a yɛde ma yɛn ɛso mfasoɔ na ɔman Ghana yɛtumi atu mpɔm. Ɛsiane sɛ wokɔ amanɔne bebrebe a wɔnom de saa rɔba no ɛyɛ nneɛma bebrebe ma mfasoɔ ɛba so. Nti adɛn
nti na ɔman Ghana yɛntumi ɛnyɛ saa. Nti owura smart ɛkasa na ɔkyerɛ sɛ wɔsɛ mabunu no mohwɛ aba a wɔnom ɛto yɛ ne nkrataa wɔbɛfa yɛ nam. Ɛka mɛyɛ sɛ Prempeh College ɛna Opokuwari ɔmo na ɛba bɛsi saa akansie no. Ɔmo koraa na etwa toɔ. Na kyerɛ sɛ akansie no ɛyɛ korɔgyen bɔne biara ɛnnim, nkekawa biara ɛnnim nti ɔno ɛsrɛ sɛ mmabunu no ɛmmɔ wɔn ho mmɔden sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mpo nimdeɛ a wɔnom ɛbɛgyina saa competition no so asua no ɛbɛtɔ wɔn tiri mu na daakye atumi the environment mpatam mu enim sɛ yɛkasa yɛka ɛdɔɔso paa but emu baako a yɛafa si yɛn so a project yi pɛ sɛ etu mu na mo paa ɛyɛ garbage sorting sɛ nwura a yɛyɛ no yɛakyekyɛkyekyɛ mu nwura no a yɛayɛ no ebi wɔ hɔnom a etumi fira anwea ɛma ɛkyɛ wɔ mu a ɛdane asase no ankasa aduane ma yɛ nnɔbae ba sɛ ne yɛnim no ɛnso ebi wɔ hɔnom a sɛ wokɔhwie gu ɛfam anaa de fira anwea a ɛmfeɛ sɛdeɛ tie ni na ɛmfra ayɛ yɛfrɛ mo non-decomposing substances ebi ne plastics nti yɛn project na yɛafa no yɛ kwan yɛbɛfa so nwura yɛyɛ wɔ efie mu yɛbɛbu yɛbɛkyekyɛkyekyɛ mu yɛmfa no nyinaa mfra yɛma ɔmanfoɔ no asan kaekae wɔn ho bio sɛ nneɛma no a yɛyɛ wɔ fie no anaasɛ nwura no yɛyɛ wɔ fie no nyɛ ne nyinaa na ɛfra anaasɛ egu anwea mu a ɛtumi fira anwea anaasɛ ɛtumi ɛsɛ fira nnɛteɛ no nti nea ɛntumi mfira nnɛteɛ na ɛhyɛ fam a ɛnsɛ na yɛ a yɛnyi mu nkyɛn na yɛyi gu nkyɛn yɛ mfasoɔ paa ɛwɔ so yɛ mmiɛnsa ɛbɛma sɛ ɛyɛ sɛ yɛkɔdwo mu ɛsan kofa polythene foforɔ de bɛfie a yɛbɛnya polythene na yɛsie ne yie na bi ada saa de akɔdwo bi akɔtɔ ama yɛfa atɔkɔ aburokyire baabi a wokɔdwo na wonkita rubber bag a sɛ yɛ sɛ nipa na ɔtɔn adeɛ ma ɔde hyɛ rubber bag na wɔsan juice ka foforɔ ka ɛde kae nipa na ɔbɛtɔ adeɛ sɛ next time woba rubber no kopi ne yie na wɔafa san fa brɛ ɛso Ghana yɛdeɛ no yɛnyina bɛgya to sɛ nte saa yɛfa saa dwumadie so ɛde akyerɛ ɔmanfoɔ no adwene bi ɔdi aba so sɛ yɛyɛ saa ma me rubber mmienu ma me rubber mmiɛnsa ɛnyɛ san fa hyɛ rubber mu na yɛa ne yɛku yɛn ho rubber nyɛ adeɛ a wode fra ndɛte a ɛfra nti yɛku yɛn ho. We want to make sure say after the end of this campaign now yetimi reduce the proliferation of polythene in our system plastics. Number 2, yasanso amanfo na sua kwan yɛbɛfa so a yɛbɛsan reuse oto ade afa rubber ne sie yɛsan fa kɔtɔ ade reuse okra na ɛbɛte nwura wo yɛ ofie so because we reuse. And then the next one is so amanfo no say recycling yɛsimi san na ne rubber nani ɛsan de yɛ ade foforɔ nti ebia wo de na tete wo de kodwo bi wɔ ɛnyɛ yɛ mɛmfa mfa aduane nwura no boaboa no fa bu nkyɛn baabi na rubber foɔ no bɛfa kɔ a yɛbɛtumi asan da ne ani ɛde ayɛ rubber no bi wɔ a na asan ade foforɔ so reuse reduce and then recycle ɛyɛ botaeɛ a yɛpɛ sɛ yɛfa so na yɛde kyɛkyɛ ɔmanfoɔ no dwuma ɛda yɛ anim ɛso fa so ne baako no sɛ ɛnɛ polythene bag a ebia wonya ayɛ nnɛ no sɛ wonya free dwom so ɔtɔ adeɛ na ɛde ma a ɔsɛ yɛkyɛ aduane na ɛhyɛ mu keep no yie na san use saa polythene bag no afa yɛ ade foforɔ bi a yɛde polythene bag yɛ mɛnkɔ boaboadeɛ wei mfa nkɔto bɔɔla mu nsa nkɔfra aduane mfa nkɔfra bibia na wo sɛ hia polythene bag da yɛ wɔ adeɛ a wasan akɔfa polythene bag foforɔ nti we can reduce by keeping the polythene that we have today and then obi a wɔ polythene wɔ fie bia no hyɛ polythene bag no yie ka kyerɛ wo sɛ wode ɛno a na ɛbɛsa akɔ dwom akɔtɔ adeɛ wode ɛno a na ɛbɛsa akɔ then you are reducing one kɔgye foforɔ amɛka wo no kyɛ sɛ wɔ reduce kakra na afei yɛnka nso hu sɛ sɛ atete koraa na wode kɔ dwom ɛnyɛ yi a it can be recycled nti fa ɛno group ɛno to nkyɛn na bɔɔlafoɔ ne ba bɛfa a so wei yɛ plastics wei yɛ aduane deɛ no mu sɛ aduane deɛ ne yɛde mma kɔkɔfra decomposing ne compost ho yɛ manure ne fertilizers afɔ no na mmom rubber deɛ no deɛ kaase ha yɛ yɛyɛ kumase kaase yɛ yɛda ne rubber ne deɛ nneɛma akɛseakɛseɛ bebree recycling centers yɛ ne deɛ ɛbu wɔ ho bebree na akasa yɛn no a yɛyɛ nwura no yɛbɛhwɛ na yɛate aseɛ sɛ yɛmfa mfra saa kwan no and the contest yɛ mo Kumasi schools, secondary schools are ever by competition will be AM 43. In fact, one more marker, young Yanti or Munkano, a do be petty, say about 34 years. If she is a school, 34, and I have a ballot in a Nika said. Now I send you a Prempeh College in a Opokuwari school in a copy, say, Obishia Bukwa. Let us say, agrono, a best at free from agrono from day one, Nana.
emu hit no ebe start apagya ne mu na botae no nyɛ yɛmbɛyɛ akansie kɛkɛ yɛsɛ edua no enyina a ne tene ɛɛya paa nti mmerɛ edua ne sua no ɛna ɛsɛ wotenetene dua no yɛn nuanom nkumaa yi saa bere yi deɛ otu ɔmofoɔ bɛfa yɛn mpaeɛ a yɛbɔ no sɛ yɛtu ɔmo fo adesua yi mu ne competition yi mu yɛkyerɛkyerɛ ɔmo kwan yɛfa so a yɛbea nwura ɛboaboa nwura no de nea ɛmfra gu ha de nea ɛsɛ gu ha na ɔmo ti ase a ɔmo nyini no ɔmo nuanom nkumaa bɛnya ho mfasoɔ ɔmo fie a ɔmo wɔ mu bɛnya ho mfasoɔ ɔmo a ɔmo mfɛfoɔ their peers will be positively influenced by these things we are hoping they will learn and ultimately ɔman Ghana the nwura a yɛyɛ no so bɛte Kampɔne a yɛfa so ɛde nwura frɛfrɛ to mu nyina so bɛte ɛma sɛ yɛtumi antu efi ase koraa mpo a at least yɛbɛte so to a very good level. A competition, project bɛyɛ na competition. Competition ne de national quiz on garbage sorting and environmental sustainability. National quiz on garbage sorting and environmental sustainability. Yɛfi aseɛ with the region. Next year, yɛbɛ pagya mu. Ɛnɛ regional education director Ashanti region baayɛ ne nsɛm wɔ ka ne kyerɛ sɛ even schools na aka yɛn ti mu kan kɔ akɔ akɔfra mu nyinaa mo aba mu abɛhyɛ mu. Saa nso na efiri a yɛkɔ director general hɔ wɔ nkran. Nti yɛde ketewa efi ase Ashanti region. Na a year by now nyame yɛ adom ne yɛte ase a media wobɛsa ne yɛabɛhyia se yɛ abio. Now, right here from the Great Hall of KsTu University, we'll be welcoming schools from every corner of this country. A Ghana nyina problem. I feel say the fact of phrase one, you bring a better solution. One akabu. Here in KsTu Technical University, Meme Institute, a friend of the Institute of Research, Innovation and Development, which is IRID. Yene Ghana Skills Development Fund, GSDF, a share CTVET, as a CTVET, Commission for Technical Vocational Education and Training. You know, not just a whole year, but some will invest in Nani idea and say, Sano Juma Hunt, Technical University, this master, year Jimunt into mine. Sanya, and in Rua 70 was my year came in Aquano. Yaka program say, yet the air hand card, the wild ones about between Nibi. I have no difference in war, technical university education in the Sajenti. Sajuma Kumi and say, Behon IRID, the Institute of Research, Innovation and Development, who must then invest in Nina and Africa Ghana Skills Development Fund, I share CT and Commission for Technical Vocational Education and Training, and the Yaka Bubua. Yɛne yɛ partners ɔno nso a wɔbua yɛn World Bank ne saafo no ɛde saa dwumadie yi ɛba ɛwɔ Ghana. Funding ne firi GSDF na wɔn nso nyɛ ɔmo funding ɛfiri World Bank. Ba yɛ deɛ yɛn anim ano sɛ GSDF a ɛhyɛ city bet ase na dɔm yɛn ɛma yɛn bi a yɛde yɛ saa dwumadie Ghana ban ɛna ɛyɛ executive director Smart Sapon yɛ a wɔno ɛne da Institute of Research and Innovation and Development KsTu Technical University ɔkasa wie yɛ pɛ ɛna owura Adel Rahman Zakaria yɛ a wɔno ɛna yɛ Deputy Director General Corporate Services ɛyɛ Commission for Technical Vocational and Training which is CTVET. Ano nso so ɛkasa a ɛkyerɛ mu sɛ dwumadie wɔ esi no ɛyɛ adeɛ a wɔn ani gye ho na wɔn srɛ sɛ mpanimfoɔ mfa nneɛma ngu akɔm sɛ ɛbɛyɛ ɛbɛtumi promote and administer technical and vocational education in a manner that promotes economic growth and create employment for our people. So whatever that we think that is going to be done to achieve this mandate of ours as a commission, we always commit ourselves to it. So the garbage sorting project that has just been launched today, a proposal was submitted by the KsTu Technical University somewhere in 2024, and then God willing, and glory be to God, it was approved by the commission, and the first tranche of 660,000 Ghana cedis was advanced to the university for this project, and it's in 3 phases. We are expecting them to submit another proposal for the second tranche and then the third tranche. And the project is being funded by the Ghana Skills Development Fund. And let me use this opportunity to commend and to thank the World Bank for this initiative.
in supporting the project. Are you going to replicate it at In my speech, I call on other institutions to rather replicate it, not us replicating it. They should submit proposals, just like the Kumasi Technical University have done. They submitted a proposal, the commission studied the proposal, and came to the conviction that it was a convincing and worth sponsoring. And that is how come we approved and gave them that first tranche for you to see what we are seeing today. So we'll encourage other institutions to rather submit proposals. They could also research into other areas. But this one we have witnessed, again, in my speech, I indicated that the impact of what they are doing will go beyond the confines of the Kumasi Technical University. As a matter of fact, beyond the Asante region. You could see people from the western region, from the upper west region, and from the northern region, as a matter of fact, from all parts of the country. So we are encouraging other institutions to submit proposals for such projects. Then we will think of how we can, through our donor partners. Only yesterday we had a meeting with the donor partners to see how we can support them. we have a lot of 10 technical universities for that matter. We have 10 technical universities, and as a regulator, we are convinced that they are living up to the expectations, up to the bidding, as demonstrated by Kumasi Technical University. We are very much convinced they are living up to expectations. What mechanisms are in place that the money inside? It's the more reason why what you have seen today is a prerequisite for the assessment of the second tranche. So before they assess the second tranche, they have to account for what they have used the first tranche for. And you would not, be aware of the mechanisms we are putting in place to be sure whether the money is being put into the,